Good evening, everyone. So again, we will continue the same chapter. So before going for the class, I will give the same instructions as yesterday. Please make sure that your internet connection is stable, okay? And if you have any doubts, you can state it in the chat box, okay? And please see that you will use the chat box only for the class sake, okay? So irrelevant messages hackak hogbedi, fine? And again, I will repeat the same thing. You can sit with notebook and pen. Start solving the moment I display the questions. ನೀವು ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಓಕೆ? ಅದೇ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ? ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಟಕ್ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಒಂದ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಮತ್ತೊಂದ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು. Any method is fine, whatever you do, unless and until it is not wrong, any method is acceptable, okay? One second. Yes, okay. So before starting the class, once again, okay, yes, sorry for the inconvenience, okay? Yes, let us begin. I hope everyone is comfortable, ready with the systems, okay? Fine. So now ನಿನ್ನೆ arithmetic progression start ಮಾಡಿದ್ವಿ, chapter 5 of your syllabus, okay? So introduction ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, arithmetic progression ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ terms ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? So what is arithmetic progression? Nothing but it is a sequence, okay? Sequence ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Nothing but list of numbers. ಯಾವ ತರ sequence? When you have consecutive numbers ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು, okay? Such that the difference between every two numbers is always same, okay? So difference ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂಥರ ನೀವು ಹೇಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, when you add a fixed number to preceding number, you will get a succeeding number, and every preceding number you have to add the same number, okay? So ಆ ನಂಬರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಝೀರೋ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. So when you add a fixed number to every preceding number and when you get a succeeding number in this order, ಆ ತರ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು arithmetic progression ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? So based on this, we saw certain terms of this. So sequence, ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನ. ಆಮೇಲೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಅಂಡ್ ಹೌ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿನೋಟೆಡ್? A1, A2, A3 and so on, okay? So ಈ 1, 2, 3 ಅನ್ನೋ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಏನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದು ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ, ಓಕೆ? A2 ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ. ಈಗ ನಾನು A10 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ what this signifies? It is a 10th term of your sequence, ಹೌದಾ? Or in general, if it is AP, 10th term of the AP, correct? Next, usually first term ಅನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ? A ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. The common difference, ನಾವೇನು ಈ ಫಿಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, that is represented by what? D, okay? So how do you write a sequence? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ A, then you have to start adding the same number. So ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? A plus A ಇರುತ್ತೆ, D ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಓಕೆ? ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ D ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಮತ್ತೆ D ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ D plus D ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2D ಆಗುತ್ತೆ. And this will go on up to if it is infinite, it can be infinite AP or it can be finite AP. So generalize ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ nth term ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು? an equals to a plus n minus 1 into d, where a is first term, d is common difference, n is nth term, okay? ಅದು ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸಿಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ n ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ an ಅಂದ್ರೆ ಏನು? nth ಟರ್ಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ನೀವು ಬರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು nth ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು, ಓಕೆ? ಸೊ this is what we saw yesterday, and always remember n ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದು ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಸಿಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ,
Okay, so I hope this much we are clear here. I hope there are no doubts to anyone. Let me just check once. Yes, okay, fine. So let us continue. ನಿನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಮ್ NCERT ಇರೋ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇಫ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಯುವರ್ NCERT, ದಟ್ ಮಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್. ಓಕೆ, ಸರಿ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? Yes, so this P we had found out, right? If these are in AP, then what is the value of P? Okay, so ಈ 3n plus 1 example ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ. nth term is given, so nth term use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು AP find out ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. AP find out ಮಾಡಿ common difference find out ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. Yes, so we stopped here. Yes, okay, so ನಾನು ಇವಾಗ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. I'll go to the second question directly. Okay, so I hope the screen is visible to everyone and I hope it is not blurred to anyone. Yes, okay, fine. So ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ 2 ಮೆಥಡ್ ಇದಾವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನಾನು ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೈಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ದ ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ AP. ಓಕೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ AP 7, 13, 19 so on up to where 133. ಓಕೆ, ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಎಂಡ್ ಇಂದ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ how do you write your sequence. This is how we write the sequence ಅಥವಾ AP. if the sequence is in AP ಈ ತರ ಬರೀತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇದೇ ತರ, ಈಗ ಈ ತರ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟು AP ಕೊಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ 10th ಟರ್ಮ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯಾಕೆ? ನೀವು ಫಸ್ಟ್ A ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಂದ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ D ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಈ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ. 10th ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು? A10 ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯು ನೋ A, ಯು ನೋ D and you know n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ A we are reading A plus D, A plus 2D ಈ ತರ ನಾವು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟು ರಿವರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಓಕೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಇದು ನಿಮ್ದು AP, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನೀವು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಓದಿದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 7 ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನೀವು ರೈಟ್ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್, ಅವಾಗ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 9 ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ಎಂಡ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಎಂಡ್ ಯಾವ್ದು ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ 9 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಟೋಟಲಿ? 1 2 3 4 5 6. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ? 6 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ 6 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? 6 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಎಂಡ್ ಇಂದ. ಸೊ 6 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ಮೇಲೆ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ? 5th ಟರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್ AP, ಓಕೆ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ತರ ನಾನು ಬರೆದ್ರೆ ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ? 10 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 10 9 8 7 ಆ ತರ. ಸೊ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದು? 7, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ? AP ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದೆ AP 7, 13, 19 so on up to 133. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಯಾವ್ದು 4ನೇ ಟರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೆಥಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಲೇಟರ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ A ಎಷ್ಟಿದೆ? 7 ಇದೆ. ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 13 - 7 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನ AN ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 133 ಆಯ್ತು. therefore AN ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? AN equals to A plus n minus 1 into D. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ 6n minus 6 and this is 133. ಫೈನ್. ಇಲ್ಲಿ 7 - 6 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1 ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಆ 1 ನ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ 133 - 1 ಆಗುತ್ತೆ, which will give you 132. So how much I'll get here? 6n. So what is n value? 132 divided by 6. Okay. So how much you'll get? 22. So ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? 22 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 22 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ರಿವರ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಎಂಡ್ ಇಂದ. ಸೊ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? 22, 21, 20, 19. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಿಮ್ದು ಎಂಡ್ ಇಂದ ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವ್ದಾಯ್ತು? 19th. therefore what I have to find out now? 19th term I have to find out. Okay, so I hope this is clear to everyone. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 22 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. 22 ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 22, 21, 20, 19. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವ್ದಾಯ್ತು? 19 ಫ್ರಮ್ ದ ಎಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ A19. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಆ ಟರ್ಮ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? A ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? 7 ಆಯ್ತು. A plus n minus 1 into D. 19 minus 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 18 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ D ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 16 ಇತ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 7 plus 18 into 16. ದಟ್ ಇಸ್ 108. ಓಕೆ, ಸೊ 7 plus 108 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 115. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್? ವಿಚ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಂಡ್? 19th term. And what is 19th term? 105. So which option? Option D. Okay, is this clear with everyone? So I'll just give you a second, go through this. Okay, yes, okay. I hope everyone understood. I hope everyone got this. Yes, okay. So idu one way of finding the end term. Okay, end in the. Okay, next ಇದೇ ತರ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ಅವು ಬೇರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ಗೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಬರೋಣ. ಎಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ವಿಚ್ ಎವರ್ ಯು ಫೀಲ್ ಈಸಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಓಕೆ, ಸರಿ. ಏನಿದೆ? ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದೆ. ಏನು? ಫೈಂಡ್ ದ 12th ಟರ್ಮ್ from the end of the AP -2, -4, -6 so on up to -100. Okay, so ನಿಮ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ? -100 ಇದೆ. -100 ಇಂದ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ 12th ಟರ್ಮ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸರಿನಾ? ಆದ್ರೆ 12th ಟರ್ಮ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೆಥಡ್ ನೋಡಿ. ಈಗ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸರಿನಾ? AP ಇದೆ, ಇದು ಹೇಗೂ AP ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ? -100 ಸೋ ಆನ್. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದೇನಾಯ್ತು? -6, -4, -2. ನಾನು ಈ ತರಾನು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾಕೆ? ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ -2 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ 2. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ here if I take second term minus first term, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2 ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇರೋ AP ನೇ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆನ್ AP. ಈಗ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಈ ತರ ನೀವು ರೀಡ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿ -100 ಆಯ್ತು.
ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಇದಕ್ಕೆ 2 ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ -2 ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ an ಯು ಹ್ಯಾವ್, d ಯು ಹ್ಯಾವ್, a ಯು ಹ್ಯಾವ್. ಈಗ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ರೀಡ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, 12th ಟರ್ಮ್ ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಅಂಡ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗೆ, a+n-1 ಇಂಟು ಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್, if a is -100, a2, a3, a4, an so on. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು a12 ತಗೋಬಹುದು, ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 12th ಟರ್ಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ 100 ಇಂದ 12th ಟರ್ಮ್ ಬೇಕು, ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಗೇನ್ 100 ಇಂದ 12th ಟರ್ಮ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 12th ಟರ್ಮ್. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ a ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, -100. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ n ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ ನಾವು, ಸಾರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ yes, 1 second. a is -100. okay, no need, we have this already. okay, a plus, so 12 minus 1 is 11 into d, d ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 2 ಆಯ್ತು. so this is -100 plus 22. okay, so this is nothing but -100 plus 22 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, -78. so -100 ಇಂದ 12th ಟರ್ಮ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, -78. ಅದನ್ನೇ ನೀವು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್? ಯೋರ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ -78. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವೇ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಎನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಎ ಪಿ ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಪಿ ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ 10th ಟರ್ಮೋ 12th ಟರ್ಮೋ ಏನೋ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, yes, I'll give you a moment, just go through the solution. If you have any doubt, please ask. Okay, yes, fine. So I guess no doubts. So idralli nimge yavdu comfortable agutte, whichever you feel comfortable you can go for. Okay, fine. Yes, so ee 4th term aaytu. Next question yen ಹೇಳ್ತಾರೆ, which term of the AP 1,4,7 is 88? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ವಿಚ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸರಿನಾ? ಸೊ 88 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಈ 88 ನ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ, ಒಂದೇನೋ nth ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1, d ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಓಕೆ, a2 minus a1, 4 minus 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 3 ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನ ಒಂದು 88 ಅಂತ an ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. therefore an equals to a plus n minus 1 into d. okay, so this is 1 plus 3n minus 3 and this is 88. so this is 88 equals to 1 minus 3 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, -2 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಆ -2 ನ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ +2 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, +2 ಆಯ್ತು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 90. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 30. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ವಿಚ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ 88? 30th ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ 88 in this sequence. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೂ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 30 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಂತ, therefore 88 is 30th term of the AP. ಓಕೆ, ಸೊ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಈ ತರ ಬರಿಬೇಕು. ದಿಸ್ ಒನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಯು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಿವನ್ AP ಇನ್ ವಿಚ್ A18 minus A14 is 32 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, A18 minus A14 equals to 32. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವರು nth ಟರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 18 ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ 14 ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಏನು, a plus n minus 1 into d. ಓಕೆ, ನಮ್ಗೆ a ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, d ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವಿ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, A18 ಗೆ a plus 18 minus 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 17, ಹೌದಾ, ಮೈನಸ್ 14 ಏನಾಯ್ತು, a plus 14 minus 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು,
13 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈ ತರ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ -30D. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಡಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ. ಸೊ 17 - 13 ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ? 4D. Okay, and if you shift 4 on the other hand, how much I'll get? 8. So what is the common difference of this AP? 8. Okay, I hope this was a very easy question, no difficulties. Okay, yes, we'll go to next question. Yes. Next, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? Find the 15th term of the AP x minus 7, x minus 2, x plus 3 and so on. Okay, so first ಯಾವುದೇ ಒಂದು 15th term find ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬೇಕು, ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ಎನ್ ಅಂತೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ 15. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನಿದೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ x minus 7, x minus 2, x plus 3 and so on. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ? x minus 7 ಇದೆ, ಸರಿನಾ? ಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿ? a2 minus a1. ಸೊ a2 ಏನಿದೆ? x minus 2 minus a1. ಓಕೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಸರಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ x minus 2, ಇದು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಪ್ಲಸ್ 7 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. -2 + 7 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 5 ಆಯ್ತು, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಎ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಡಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಎನ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ 15 ಅಂತ. therefore if you apply a plus n minus 1 into d, a ಏನಿದೆ? x minus 7 plus n minus 1, 15 minus 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 14 ಆಯ್ತು. ಡಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 5 ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ x minus 7 plus 70. yes, 14 into 5 is 70. ಸೊ ಇವಾಗ x ಹಂಗೆ ಉಳಿತು. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ -7 plus 70 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? +63. So what is your 15th term of given AP? X plus 63, which is option A. Okay, yes, any doubts? Okay, good, fine. We'll go to next question. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? Which term of the AP 92, 88, 84 so on is 0? ಅಂದ್ರೆ which term ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ಅದು ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ? 0 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೀವು ಈ ತರ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 0 ಅಂತ ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಎನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅದು ಎನ್ ಏನ್ ಸಿಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದು ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್, ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್, ಸಫಿಕ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ಸೇಮ್ ಏನಿದೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್? 92, 88, 84 so on up to ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಒಂದು ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ 0 ಅಂತ ಇದೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? 0 ಟರ್ಮ್ಗೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ a value is 92 ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? a2 minus a1, a3 minus a2. ಸೊ 88 minus 92 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? -4 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 0 ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ nth ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, therefore if you apply an formula again, an equals to a plus n minus 1 into d, correct? So just solve this. So this is 92, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು, -4, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ +4. ಸೊ 92 + 4 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 96 ಆಯ್ತು. ಈ ಕಡೆ ಏನಿದೆ? 0 ಇದೆ. ಈ 4n ನ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡಿವೈಡ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ 4, ಹೌ ಮಚ್ ಐಲ್ ಗೆಟ್? 24. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯರ್ ಆನ್ಸರ್? 24. ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 24 ಅಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು? therefore 0 is 24th term of the AP. Okay, yes, any doubts? Yes, what is the doubt? If I have any doubts, please ask. Okay, fine. Yes, so let us go to next question.
ಸೊ ಇದು ಈ ಎಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಆ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋಣ. ಇದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್, ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಏನಿದೆ, ಫೈಂಡ್ ದ 9th ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ an. ಸೊ an ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನಂತ, -1 to the power n-1 into n cube. And from this what I have to find out, 9th term. Okay, so 9th term ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 9 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ wherever you have n, you have to take n as 9 because we want to find 9th term. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, -1 to the power 9 minus 1, and this is 9 cube. Okay, so this is -1 to the power 8, 9 minus 1 is 8, and 9 cube is 729. 9 into 9 is 81. 81 into 9 is 729. ಓಕೆನಾ? ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಈ ಮೈನಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಏನಿದೆ, 8 ಇದೆ. ಓಕೆ, ವೆನೆವರ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮೈನಸ್ even number of times it will give you positive, ಯಾಕಂದ್ರೆ minus into minus is plus. okay, even number of time ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ plus ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಆಡ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ -1 into -1 is plus 2 times, 3 times ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಡ್ ಆಯ್ತು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈವನ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಪ್ಲಸ್, ಆಡ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಮೈನಸ್. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಮೈನಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇದು 8 ಏನಿದೆ, ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಈ -1 ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, +1. ಸೊ ಯುವರ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 729. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ 9th ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್? 729. ಫೈನ್, ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, if the sum of 3 consecutive terms of increasing AP is 51. okay, so 3 terms sum ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 51 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. and the product of first and third term, okay, product of first term and third term is 273. then what is its third term ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರು AP ಅಲ್ಲಿ 3 ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲೇಬೇಕು. ಏನು? ಒಂದು A, D, AN, N, ಇಷ್ಟು 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಆದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲೇಬೇಕು, ಅಂದ್ರೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಇವಾಗ ಈ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ ಯಾವಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, the sum of 3 terms. okay, so first term A ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ A plus D, ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ A plus 2D. ಈ ಎಡಿಷನ್ ಸಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು, 51 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇರೋದು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ 2 ಅನ್ನೋನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್, ಆದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ 1 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 2 ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ AP, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ AP, ಇದನ್ನ ಹೇಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಬೈ ಆಡಿಂಗ್ D. ಇದನ್ನ ಹೇಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬೈ ಆಡಿಂಗ್ D. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಇನ್ ರಿವರ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ D. if you come in reverse, you are subtracting D. this is also correct only. correct? so ನಾನು ಇವಾಗ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್, ಯಾವುದು? A plus D, A plus 2D, ಈ ತರ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗ್ ಬಂತು? -D. ಇದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗ್ ಬಂತು? -D. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು -D ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? A minus D ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ this, these are also in AP only. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಾನು ಈ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ AP ಅಂತ ತಗೋ ಬದಲು ಈ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ AP ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಎವ್ರಿವನ್? ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಎವ್ರಿವನ್? ಎಸ್. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನು, ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂತಾ ಹೋದ್ರೆ A ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬರೋ ಟರ್ಮ್ A minus D ಬರುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಮುಂಚೆ ಟರ್ಮ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? A minus 2D ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್
A plus D, A plus 2D as 3 terms. I will take these as 3 terms. Okay. So let these are the first term, second term, third term. ಇವಾಗ 1 by 1 ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ದ ಸಮ್ ಆಫ್ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಸ್ 51. ಸೊ A minus D plus A plus A plus D is equals to 51. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ D ಮತ್ತೆ D ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಒಂದೇ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂತು. ಸೊ 3 A plus A ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 3 ಆಯ್ತು. ಸೊ A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 17, correct? Is my writing visible? Yes, okay, fine. A17 ಅಂತ ಸಿಕ್ತಿವಾಗ, ಸರಿನಾ? ಇನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ 273. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ? A minus D ಇಂಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ? A plus D. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 273 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ A plus B into A minus B, which is A square minus B square. Okay, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ A square ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸಾರಿ A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು. ಎನಿ ಡೌಟ್? ಎನಿ ಡೌಟ್? ಓಕೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು. ಏನು? 17 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 289 ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 273. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಹಾಕಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು. 289 ಮೈನಸ್ 273, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಾವು ಹೌ ಮಚ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? 16 I will get. See, so 16 d square ಆಯ್ತು. If I take square root on both sides, ಇದೆಷ್ಟಾಯ್ತು? ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 4 ಆಯ್ತು. ಸೊ ನನಗೆ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ತು, ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ತು. ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ? ಫೈಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್. ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಎನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಡಿ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು. ಒಂದು +4, ಒಂದು -4. ಎರಡು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆನ್ಸರ್ ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ A3 equals to A plus A ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? 17. n minus 1, 3 minus 1, 2 ಆಯ್ತು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ +4 ತಗೊಂಡ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದೆಷ್ಟಾಯ್ತು? 17 plus 8. ಓಕೆ, ಸೊ 17 plus 8 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ 17 plus 8 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 25 ಆಯ್ತು. 25 ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. A plus n minus 1 ಅಂದ್ರೆ 2 ಆಯ್ತು ಇಂಟು ಡಿ. ಓಕೆ, -4 ತಗೊಂಡ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 17 minus 8. ಡಿಡ್ ಐ ಗೋ ರಾಂಗ್ ಎನಿವೇರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಓನ್ಲಿ, ನೋ? The third is, then the third term. Okay, sorry, one second, my mistake. Third ಏನು? ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸಾರಿ, ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ನಾವ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ? A plus D. ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗೆ, ಸಾರಿ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಇದು ನಮ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್, ಇದು ನಮ್ದು ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್. ಯಾವ್ದು ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್? ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋದು A plus D. therefore A plus D ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗೆ? ಸೊ A ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? 7 ಸಿಕ್ತು. ಒಂದ್ಸಲ +4 ತಗೊಂಡ್ ನೋಡೋಣ. +4, 17 plus 4 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 21. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? 21. ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. 17 minus 4, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 13 ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಆಪ್ಷನ್? 21. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದು? ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗೆ. ಸಾರಿ, ನನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಟು ಎನಿವನ್? ಎಸ್, ಓಕೆ, 21 is the answer. ಗುಡ್, ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಒಂದೇ ಇದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ತರ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಈ ತರ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಮೈನಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸರಿನಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಫೈನ್, ಎನಿ ಡೌಟ್? ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್.
ಓಕೆ ಎಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ there are 45 students in the first row. Okay, so one by one ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. First row ಇದೆ, how many students are there? 45. 41 students are there in the second row. So ಇದು first row ಇದ್ರೆ second row ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 41. Next 37 are there in the third row. So third row ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 37. And 5 students are there in the last row. Okay, ಸೊ ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟನೇ ರೋ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಎನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ರೋ? 5 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ರೋಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ? ಹೌ ಮೆನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಹೌ ಮೆನಿ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಹಿಯರ್? n we have to find out. Okay, so idu nimge first hege barkotira? let okay, the students in the first row equals to 45, the students in the second row equals to 41, so on up to where the students in the nth row equals to how much they have given? 5. Okay, therefore given AP is 45, 41, 37, so on up to 5. Okay, ಸೊ ಇದು ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಬರಿಬೇಕು, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬರಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗೆ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ first row number of students in first row, number of students in second row, number of students in third row. Therefore AP is this. Correct? Therefore from given AP, what is the value of A? 45. Okay, what is the given value of D? D hege find out ಮಾಡ್ತೀರಾ? A2 minus A1 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದದು? 41 minus 45. Okay, which is minus 4. Okay, ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? ಲೆಟ್ an is 5. therefore an equals to a plus n minus 1 into d. ಓಕೆ, ಸೊ an ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ? 5 ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ರೋ ನಲ್ಲಿ 5 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ರೋ ನಲ್ಲಿ 5 ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇದೆಷ್ಟಾಯ್ತು? 45 ಪ್ಲಸ್ n minus 1 into d. d ಎಷ್ಟಿದೆ? minus 4 ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 45 ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 45 ಪ್ಲಸ್ 4 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 49 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ 4 ಆ ಕಡೆ ಹಾಕಿ 5 ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ 49 minus 5 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 44 ಆಯ್ತು. therefore what is the value of n? 11. what is the meaning of n is 11? the number of rows are 11. okay, ಈ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೂಡ ಬರಿಬೇಕು. when it is not a multiple choice question, ನೀವು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರಿಬೇಕು. therefore the number of rows are 11 in the auditorium. Okay, in the auditorium. So how many rows are there? 11 rows are there. Okay, yes, is this clear with everyone? Any doubt? Yes, any doubt to anyone? Okay, fine. So let us move on to the next question. Yes, next question very interesting. Okay, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೂಡ. ಈ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು. Okay, so just observe, read the question properly. The first question. Okay, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? For what value of n? Okay, for what value of n the nth terms? Okay, nth terms ಅಂದ್ರೆ ಏನು? an. Okay, for what value of n the nth terms of the APs ಅಂತ ಇದೆ, ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದೆ. ಸೊ 2 AP ಇದಾವೆ. ಒಂದ್ ಯಾವುದು? 188, 191, 194 and so on. So this is your first AP. And second AP, what is that? 158, 163, 168 and so on are equal. ಏನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದಾವೆ? For what value of n
the nth terms of the AP are equal. So ಏನ್ equal ಇದಾವೆ basically nth terms of both APs are equal. Are you all understanding? Okay. ಸೊ ಈ ತರ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು nth ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ n ಆ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ n ದ nth ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿಗೆ, ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿ ಆಫ್ an is equals to an of second AP ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Okay, so an is equal to an of what? First AP and second AP. Is this clear with everyone? Okay, is this clear with everyone? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಎಸ್, ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಜಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ nth ಟರ್ಮ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು? a ಪ್ಲಸ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನೇನಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿಗೆ a ಏನಿದೆ 188 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ? 191 ಮೈನಸ್ 188 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 3 ಆಯ್ತು. n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ ಸರಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಪಿಗೆ ಎ ಏನಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ 158 ಇದೆ. ಡಿ ಏನಿದೆ, ಓಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೈನಸ್ ದಿಸ್, ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್? 5 ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಓಕೆ, therefore nth ಟರ್ಮ್ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಯ್ತು? a ಪ್ಲಸ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ. nth term is equal to again nth term. So this is a plus n minus 1 into d. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ d 5 ಇದೆ. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 188 ಇಲ್ಲಿ 3n ಆಯ್ತು, ಇದು 3 ಆಯ್ತು. Here it is 158, here it is 5n and it is minus 5. So 188 minus 3 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 185 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, and here 158 minus 5 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 153 ಆಯ್ತು. 5n. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ 5n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೇಕ್ ದ ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಒನ್ ಸೈಡ್. ಈ ಕಡೆ 3n ಅನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ 5n ಮೈನಸ್ 3n ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2n ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಈ 153 ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಮಚ್? ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಎನಿ ಡೌಟ್ ಟು ಎನಿವನ್? ಎಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? 185 ಮೈನಸ್ 153 ವಿಚ್ ಇಸ್ 32. therefore n ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 16. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಅದು? ಫಾರ್ ವಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ n nth ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್? ಫಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ n as 16 nth ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? Okay, fine. We'll move on to the next question. Yes. So ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಎಪಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಎಪಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಪಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲೇಬೇಕು? ಎ ಗೊತ್ತಿರ್ಲೇಬೇಕು, ಡಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಲೇಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಏನೇನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ. whose fifth term is 19. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಿಫ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ 19 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರಿನಾ? ಅಂಡ್ the difference of 8th term from the 13th term is 20. ಅಂದ್ರೆ 8th term from 13th term ಅಂದ್ರೆ ಈ 13th term ತಿಂದ ನೀವು 8th term ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so a13 minus a8 and that is equals to how much? 20. okay, so 8th from 13th and from ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದರಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಫ್ರಮ್ 13 ಇಂದ 8 ಅನ್ನ. ಸೊ a13 ಮೈನಸ್ a8. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು a ಮತ್ತೆ d ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ a5 ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, a5 ಓಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 19 ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇಫ್ ಐ ಅಪ್ಲೈ what is the formula? a plus n minus 1 into d. ಓಕೆ, ಸೊ a ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, n minus 1, n ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 ಇದೆ. ಸೊ 5 minus 1 4 ಆಯ್ತು, 4d. okay, so let this is one equation. We will use this formula also.
ಓಕೆ A13 ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು ನೀವು A ಪ್ಲಸ್ n minus 1 13 minus 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 12D ಆಯ್ತು minus A8 ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ A plus 8 minus 1 7 ಆಯ್ತು equals to 20. If you solve this, okay, A plus 12D minus A minus 7D equals to 20. Okay na? So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ A ಮತ್ತೆ A ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು 12 minus 7. How much is that? 5D. Okay. So D 5D 20 ಆಯ್ತು. So D value ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 4 ಆಯ್ತು. So once we got the value of D, ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ A ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಏನಿದೆ 19 equals to A plus 4 into 4. ಹೌದಾ 4 into 4 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 16 ಆಯ್ತು 16 ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 19 minus 16. So what is value of A? 3. So once you got A and D, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ AP we can easily find out. Therefore AP is A plus D, A plus 2D and so on. So A ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 3 ಆಯ್ತು A plus D plus 3 plus 4 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 7 ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ 4 ಇದೆ. ಸೊ 7 plus 4 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 11 ಆಯ್ತು 11 plus 4 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 15 ಆಯ್ತು and that's your required AP. Is this clear? Yes, okay, fine. So next question. ಏನಿದೆ is 124 a term of the sequence? Okay, so ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ 184 ಅನ್ನೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎನ್? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ. ನಾವು ಈ -1 ಟರ್ಮ್ ಅಥವಾ 0 ಟರ್ಮ್ ಅಥವಾ 1/2 ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಣ, 184 ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ an? A plus n minus 1 into D. ಓಕೆ ಸೊ an ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ 184, A ಏನಿದೆ 3 ಇದೆ, n ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. D ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 7 minus 3 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 184, this is 3, this is 4 and minus 4. Okay so 3 minus 4 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು -1 ಆಯ್ತು. ಆ -1 ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ +1 ಆಯ್ತು. ಸೊ 184 plus 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 185 ಆಯ್ತು. ಈ ಕಡೆ ಏನು ಉಳಿತು 4n. Now see here 185 divided by 4, it is not completely divisible. It is not completely divisible. You will get a fraction, or if you convert you will get a decimal. Okay so decimal ಅನ್ನೋದು n ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. So is 184 a term of this sequence? No, it is not a term of this sequence. Is this clear? Okay yes, is this clear? Fine. ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಅನದರ್ 10-15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಓಕೆ ಸೊ ಎನಿಹೌ ಯು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಓಕೆ ಎಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್. ಓಕೆ ಬಾಕಿ ಹೇಗೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಸರಿನಾ? ಎಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂಡ್ 8th ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ AP is 7. ಸರಿ 1 by 1 ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂಡ್ 8th ಟರ್ಮ್ ಸಮ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 7 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ನಾವು ಹೇಗ್ ಬರಿಬಹುದು A plus 2D ಪ್ಲಸ್ 8th ಟರ್ಮ್ ಹೇಗ್ ಬರೀತೀರಾ A plus 7D. ಸರಿನಾ? ಸೊ A plus A 2A ಆಯ್ತು, 7 plus 2 9 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡೋಣ. ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ ಸಮ್ ಆಫ್ 7th and 14th ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ -3. ಸೊ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು 7th ಟರ್ಮ್ ಅಂಡ್ 14th ಟರ್ಮ್. ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 7th ಟರ್ಮ್ ಹೇಗ್ ಬರೀತೀರಾ A plus 6D,
14th ಟರ್ಮ್ ಹೇಗ್ ಬರೀತೀರಾ a ಪ್ಲಸ್ 13d. ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ -3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು 10th ಟರ್ಮ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎನಿ ಟರ್ಮ್ ನಿಮಗೆ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, d ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. 10th ಅಂದ್ರೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು 10 ಅಂತ. ಸೊ ನಮಗ್ ಬೇಕಿರೋದು ಇವಾಗ a ಮತ್ತೆ d. ಸೊ ಇವೇನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದು 2a ಆಯ್ತು, ಇದು 19 ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ -90. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇವು ಎರಡು ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಅ simultaneous equations. Okay, so 2a plus 9d equals to 7. This is 2a plus 19d equals to -3. Okay, ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು a ಗೆ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ 2a ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. 9 minus 19 minus 10 ಆಯ್ತು. 7 plus 3 10 ಆಯ್ತು. ಸೊ d ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು -1. Okay, so once you get the value of d, use any one equation and find out a. Okay, now suppose equation 1 use ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಿದೆ equation 1 2a plus 9d ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ -1. so this is 2a minus 9. -9 ಅನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ +9 ಆಯ್ತು. 9 plus 7 16 ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? ಸೊ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 8 ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು, d ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು. 10th ಟರ್ಮ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ n ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 10 ಆಯ್ತು. therefore a10 equals to, okay, a plus a ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 8, n minus 1, so that is 10 minus 1 into d. Okay, so this is 8 plus 10 minus 1 is 9 and this is -1. so ಇದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 8 minus 9. 8 minus 9 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು -1. so what is the 10th term? The 10th term is -1. okay, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ ಸರಿಯಾಗಿ, ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ NCERT ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಬಟ್ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಡೇಟಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಡೇಟಾ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಡೇಟಾ ಬೇರೆ ಇದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮೆಥಡ್ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ಲಿ ಅದು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಡೇಟಾ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್, ನಂಬರ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಮೆಥಡ್ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ 5th ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ AP ಈಸ್ thrice the second term. ಓಕೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ 5th ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಥ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ 3 times. 3 times of what? ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಡೇಟಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದ 5th ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಹೌದಾ? ಈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ 3 times of what? ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್. So 3 times of second term. So this is your data. Okay, I hope this you understood. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. A5 ನೀವು ಹೇಗ್ ಬರಿಬಹುದು? a plus 4d. 3 ಹಂಗೆ ಉಳಿತು. A2 ಹೇಗ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು? a plus d. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ. ಇದು 3a ಆಯ್ತು, ಇದು 3d ಆಯ್ತು, ಸರಿನಾ? ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ಬೋತ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಒನ್ ಸೈಡ್, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ 3a minus a 2a ಆಯ್ತು, 3 minus 4 minus d ಆಯ್ತು, ಸರಿನಾ? ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಗ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು? 2a equals to d ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಫೈನ್. ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದೆ. 3a minus a 2a, 3d plus 4d minus 4d ಆಯ್ತು. ಸೊ 3d minus 4d minus d equals to 0. ಅಥವಾ d ನ ಆ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಸರಿನಾ? ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರೋಣ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, the 12th term exceeds twice the 6th term by 1. exceeds ಅಂದ್ರೆ ಏನು? it is more than, ಹೌದಾ? it is more than that. how many times? by 1. okay, so 1 by 1 ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್, the 12th term is ಅಂದ್ರೆ ಏನು? equals to twice the 6th term. twice ಅಂದ್ರೆ 2 times. 2 times of what? 6th term, and it is exceeding by 1. exceeding ಅಂದ್ರೆ ಏನು? more than 1. more ಅಂದ್ರೆ ಏನು? nothing but addition, ಹೌದಾ? so if something I am saying your marks are 5 more than him, ಅಂದ್ರೆ ನೀನು
ಅವನಕ್ಕಿಂತ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ? ಇಫ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಹಿಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ 5 ಮೋರ್ ದನ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ exceeding by 1. Exceeding by 1 ಅಂದ್ರೆ it is more than 1. Okay, I mean plus 1. Fine. So now you can solve these equations. So basically ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? 16th term. 16th ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 16 ಆಯ್ತು. ಯಾವ್ದೇ ಟರ್ಮ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು, d ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ರೈಟ್ a12 a plus 11d? ಈ 2 ಹಂಗೆ ಉಳಿತು. a6 ಹೇಗ್ ಬರೀತೀರಾ? a plus 5d plus 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. a plus 11d ಇದೆಷ್ಟಾಯ್ತು? 2a ಆಯ್ತು. ಇದು 10 ಆಯ್ತು. ಇದು plus 1 ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಈಗ ನಾನು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ. 2a ಮೈನಸ್ ಎ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ 10d ಮೈನಸ್ 11d ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಆಯ್ತು. ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನ a ಮೈನಸ್ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಈಗ ಇದನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿ ಏನಿದೆ? ಡಿ ಇಸ್ 2a. ಸೊ ಆ ಡಿ ಏನಿದೆ, ಈ ಡಿ ನಾನು 2a ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಮೈನಸ್ ಹಂಗೆ ಉಳಿತು. ಡಿ ನಾನು 2a ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ a ಮೈನಸ್ 2a ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಮೈನಸ್ a. ಈ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 1 ಆಯ್ತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ a? 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ a, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ d. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೆ 2a ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು d ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? 1 ಅಂತ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ d is 2. Okay, so once you have a and d, you can find 16th term. Therefore a16 equals to a plus a ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? 1. 16 minus 1 15 ಆಯ್ತು into d. d ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? 2. So this is 1 plus 30, which is 31. So what is your 16th term? Your 16th term is 31. Okay, yes. Any doubts to anyone? Yes. If you have any doubt, you can reply. Any doubt? Yes. Okay. So ಇದನ್ನ equations ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? However you want, you can use the equations. Fine. Okay. One more I will do. Okay, these two I will do and I will end the class. Fine. So ನಾಳೆ sum of the AP ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Sorry. Okay. So ಇದು ಒಂದು 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 5 minutes, not more than 5 minutes. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮುಗ್ದಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸುಮ್ನೆ 1-2 ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ 5 or 7 minutes. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್. ಈ ತರ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ NCERT ಅಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ಬೋದು. Read it properly. The 8th term of AP. ಸರಿ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? The 8th term of AP is ಅಂದ್ರೆ equal to half of its second term. Half ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 1/2. ಕರೆಕ್ಟಾ? Half of its second term. Second term ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? A2. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. If I cross multiply, I'll get 2a8 equals to a2. ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು? a8 I can write as a plus 7d. a2 I can write as a plus d. So this is 2a plus 14d. a ಮತ್ತೆ d ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ minus a minus d ಆಯ್ತು. So 2a minus a is a. 14 minus 1 is 13. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಹೇಗ್ ಬರಿಬಹುದು? a as minus 13d. ಏನೋ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ ಸಿಕ್ತು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೋಗೋಣ. The 11th term, okay, A11 exceeds 1/3 of its 4th term by 1. Exceeds ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮತ್ತೆ it is more by 1. Okay, of what? ಏನ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಯಾವ ಟರ್ಮ್ಗೆ? 1/3 of its 4th term. 1/3 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 1/3. So 1/3 of which term? 4th term.
and it is exceeding by 1. Exceeding by 1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಿದು +1. Okay, so 11th term is exceeding by 1. +1 ಆಯ್ತು. Exceeding of what? 1/3 of its 4th term. Okay, yes, so now you can, if you want to eliminate this 1/3, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಂದಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 2 ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಷನ್ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಡಿಷನ್ ಇದೆ. 3 ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎಡಿಷನ್ ಇದೆ. LCM ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 1 ಇದೆ. ಸೊ 1 ಮತ್ತೆ 3ಗೆ LCM ಏನಾಯ್ತು 3 ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟು 1, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟು 3. ಸೊ ಇದೆಷ್ಟಾಯ್ತು 1 into A4 is A4, 1 into 3 is 3. Okay, so now you can multiply. ಇದೇನಾಯ್ತು 3 into, okay, 3 into A11 ಹೇಗ್ ಬರಿಬಹುದು ನಾವು A plus 10D. ಓಕೆನಾ. ಈಗ A4 ಹೇಗ್ ಬರಿಬಹುದು A plus 3D. ಇಲ್ಲೇನು ಉಳಿತು +3 ಹಂಗೆ ಉಳಿತು, ಸರಿನಾ. ಸೊ now you can bring all the terms on one side. ಇದು 30 ಆಯ್ತು, ಇದು -A ಆಯ್ತು, ಇದು -3D ಆಯ್ತು, ಇದು -3 ಆಯ್ತು, ಸರಿನಾ. 3A - A ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 2A ಆಯ್ತು. 30 - 3 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 27 ಆಯ್ತು. -3 = 0. ಏನೋ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಕ್ತು, ಸರಿನಾ. ಈಗ ಬರೋಣ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಗೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫೈಂಡ್ ದ 15th ಟರ್ಮ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ A ಬೇಕು, B ಬೇಕು, ಸರಿನಾ. ಸೊ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇವಾಗ, ಇಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಏನು A is 30 -13D. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ಗೆ ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ 2 ಹಂಗೆ ಉಳಿತು. A ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಣ. A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ -13D. ಓಕೆ, ಬಾಕಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. -3 = 0. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ -26 + 27. 3 ನ ಆ ಕಡೆ ಹಾಕೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ -26 + 27 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 1 ಆಯ್ತು. ಸೊ D ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 3. So once I get D, I can find out A. So A, how can you write? -13 into D. So -13 into 3. Okay. So plus into minus, minus ಆಯ್ತು. This is 39. So what is A? A is -39. So A ಸಿಕ್ತು, D ಸಿಕ್ತು. Now we can find out A15. So this is A plus n minus 1. 15 minus 1 ಅಂದ್ರೆ 14 ಆಯ್ತು into D. D ಎಷ್ಟಿದೆ? So this is -13 plus 42. Correct alva? So A15. This is 3. So what is 15th term? The 15th term is 3. Clear? Yes. Any doubts? Okay, fine. So ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. We will wind up the class. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, the angles of a triangle are in AP. Okay, so ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. These, how many angles it will have? 3 angles. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, those 3 angles are in AP. Okay, so this say first angle, say this is second angle, say this is third angle. ಅವು 3 AP ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರಿನಾ. Then the greatest angle is twice the least. Least ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು twice the least one. Then find all the angles ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರಿನಾ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಬೇಕು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 3 ಆಂಗಲ್ AP ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ A ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ A plus D. ಯಾಕೆ, ಅವು AP ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ, ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ AP. ಥರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ A plus 2D. ಹೌದಾ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರೋದು ಬರೀ ಒಂದೇ, ಏನು, ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಥರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 180 degrees. ಹೌದಾ, ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಇಸ್ 180 degrees. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇರೋದು ಒಂದೇ, ಹೌದಾ, ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇರೋದು ಒಂದೇ, ಆದ್ರೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇರೋದು 2. ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಈಕ್ವೇಶನ್ ಒಂದೇ ಇದ್ದು 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ
ನೀವು ಯಾವ ತರ ಎ ಪಿ ತಗೋಬೇಕು, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟರ್ಮ್ ಎ ಪಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಎ ಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಮೈನಸ್ ಡಿ. ಸರಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋ ಎ ಪಿ ಏನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ, ಎ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಥರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಎ ಪಿ. ಓಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು, sum of all angles is 180 degrees. So my first angle is a minus d, second angle is a, third angle is a plus d. Okay, so 180 degrees. So ಇಲ್ಲಿ d ಮತ್ತೆ d cancel ಆಯ್ತು, 3a equals to 180 degrees. ಹೌದಾ? So how much is a? 60 degrees. So once I got the value of a, you can find out the value of d. ಹೇಗೆ find out ಮಾಡ್ತೀರಾ d? Yes, can anybody tell me how will you find out d? ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಂಗಲ್, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ. ಓಕೆ, ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟ್ವೈಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್. ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಎ ಮೈನಸ್ ಡಿ. ಸೊ ಟ್ವೈಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್. ಸರಿನಾ? ಸೊ 2 times the least. Okay, so solve this. A plus d equals to, this is 2a minus 2d. ಹೌದಾ? ಅಥವಾ ನೀವು 2a ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2a minus a ಆಯ್ತು, 2d ನ ಆ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ d plus 2d 3d ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಮ್ಗೆ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಏನು a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 60 degrees. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ d ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 20. ಸೊ d ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 20. ಸೊ I got a, I got d. Therefore, what are the angles? ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಏನು angles ಅನ್ನ, a minus d, a plus d. ಸರಿನಾ? ಸೊ a ಏನಾಯ್ತು? 60 degrees ಆಯ್ತು. a plus d 60 plus 20 80 ಆಯ್ತು. and a minus d 60 minus 20 40 degree. So these are in AP also, and these are the 3 angles also. So what are the 3 angles? The 3 angles of triangle are 40, 60 and 80 degrees. Is this clear with everyone? Yes. Okay, any doubt? Fine. Okay, I will end the class here. So ನಾಳೆ ಐ ವಿಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಗಿಸಿ ಟುಮಾರೋ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎ ಪಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ, ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಸರಿನಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 2 ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ. ಸ್ವಲ್ಪ 2 ತರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಐ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಮೂಮೆಂಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್. ಓಕೆ, okay, yes, those who have taken screenshot, you can leave the class. Okay, so once again, keep practicing, keep studying. We will see in the next class. Okay, fine. Yes, thank you everyone. Take care. Yes, thank you. Fine. Okay.